His Excellency Consul General for Karachi from Turkey, Mr. Cemal Sengu. Yes. अच्छा, तुर्की में यहाँ पे जो सी होता है, मैं ख़ुद भी इस्तांबुल से आई हूँ, लेकिन मेरी तुर्की, अभी मैं बात कर रही थी तो मैं यही कह रही थी कि जब जाते ही मैंने 2 जुमले पहले सीखे. आई हैव लर्न्ड 2 words initially and I think I am dependent on those. हलील तोकार भाई, प्रोफेसर डॉक्टर हलील तोकार भाई. सो जब आपको टर्किश नहीं आती तो हम वहाँ पे ये बोलते हैं, जो मैंने शुरू में ही सीख लिया था, तुर्कचे बिल्मियोरम. तुर्कचे मीन्स टर्किश लैंग्वेज, मुझे नहीं आती. और जब कोई ज़्यादा बात करता है तो फिर मैं बोलती हूँ बिराज़चिक, थोड़ी सी आती है. तो मैं अभी मैं आपको, कैन आई कॉल यू कमाल भाई? Kamal Bey, Abe, Jamal Bey. Bey means brother. So yes, in Karachi we have a culture. We call everybody Bey and sister. Yes, and Abla. Yes. तो वो एक जुमला हमारा होता है बिराज़चिक की थोड़ी सी आती है. तो मैंने अभी जमाल बे से पूछा, मैंने पूछा कि आपको उर्दू आती है? तो कहने लगे बिराज़चिक. मैंने बोला मैं तुर्की बिराज़चिक, उर्दू बिराज़चिक. लेकिन हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर हलील तोकार साहब मौजूद हैं. तुर्की में ह जो है वो हमारा ख है, तो जब हम इनका नाम लिखते हैं तो वो हलील तोकार लिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम इनको खलील तोकार कहते हैं. ठीक है. इनकी तुर्की तो बिराज़चिक नहीं है, इनकी उर्दू भी बिराज़चिक नहीं है. इनकी उर्दू हमारे और आप में से बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर है. इस्तांबुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अंकारा यूनिवर्सिटी और कोनिया यूनिवर्सिटी में बाकायदा उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं, और इस्तांबुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के ये हेड रहे हैं. इस वक्त यूनुस एमरे एक इंस्टीट्यूट है, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, उनके तवसुत से पाकिस्तान इस्लामाबाद में उर्दू के फ़रोग़ के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं. न सिर्फ उर्दू बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप्स को और मज़बूत से मज़बूत तर करने में इनका बहुत अहम किरदार है. तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तशक्कुर कि आप यहाँ पर मौजूद हैं. वी गेव टाइम. पाकिस्तान और तुर्की की जब बात होती है तो हमारे ताल्लुकात हमेशा चले जाते हैं सालों पहले. हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की, हम बात करते हैं जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसकी, हम बात करते हैं रूमी और इकबाल के ताल्लुकात की. तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और हम सकाफ़ती, तिजारती, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बात करते हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर हमारे बिरादराना ताल्लुकात हैं. क्योंकि हम जब भी कहीं होते हैं, तुर्की में घूम रहे होते हैं, वो पहले तो हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं. मैं बोलती हूँ पाकिस्तान. वल्लाही कारदेश. उनका हाथ सीधा दिल पे जाता है, बोलते हैं कारदेश. कारदेश का मतलब सिबलिंग. तो ये हमारे ताल्लुकात हैं. डॉक्टर कमाल सांगू, वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स which goes, I think, years back. Yeah, not years back, for centuries back, even 1,000 years ago. You know, first of all, it's a great pleasure and honor to be here today at the Urdu conference. And I apologize that I don't speak Urdu, and I'm speaking in Urdu conference in English. So please forgive me. Sorry, His Excellency. We love to hear you in whichever language you speak. Thank you so much. We have the language from our hearts. I think language is just the translation of our feelings to express to you, to our distinguished brothers and sisters here. So 2 years ago we celebrated our diplomatic relations 75th years, but our relation did not start 1947. Our relation, as I mentioned earlier, dates back for centuries, almost 1,000 years ago. You know, the first connection between Turkish people and then the people in this part of the world started 357. That is during the Akhund's time. I think here in all the audience, I think everybody heard about Akhunds. Akhunds, they are the Turkish origin people. They came all the way from north, today's Uzbekistan, today's Afghanistan. Afghanistan once was more than half was Turkish origin. Still we have Turkish origin people still living there. And today's China, Uyghur region, the Xinjiang region, they are the Turkish origin people. People from that area moved 357, the first touch started there. Then I think here in the audience, everybody heard about Mahmud Ghaznevits.
You know, Aybek Sultan, they came here 1226 as well, to all the way from today's Afghanistan as well. And then they stayed here until 1512, when the Babur dynasty established here, which you call Mughals. I don't like the word Mughals. Mughals doesn't have any meaning, I guess. So many historians and scholars try to describe the word of Mughals. They don't have a single agreed definition because it doesn't have a meaning. It's an invented word, early 19th century. So during I call them that area Mughal Empire, not Mughal Empire, Babur dynasty, Babur Empire. So this third touch, our relation started 1512, when Babur dynasty established, until 1857. So then, since then, our relation started, and then we have a very strong, very deep, very profound relation. I think nobody in this audience can describe it, because words are really short to describe it. It is nothing, you can say in words. It is something from my heart to your hearts, and it is something from your soul to our souls. So in Turkey, we call Turkey, Pakistan, two different countries, but we call them one nation. Yes, yes. And also, I go further. I say that we are one body with two hearts, and we have one body with two eyes. One eye is Pakistan, the other one is Turkey. Why it is that? Because we have the same values, because we have the same culture, same history, same linguistics, same religion. And also, we look the world from the same perspective, from the same lenses. That's why we have one body with two eyes. So it is so, so strong. And then I always say that it is deeper than ocean, higher than K2. Oh, that's heart-touching. That's really heart-touching. And we all have, absorbed it, and we all can relate to it. Because even from Pakistan, everybody feels the same way you feel for us. Yes. Halil bhai, I will come to you, and I will take an advantage to talk to you in Urdu. जिस ज़माने में पाकिस्तान में भी अंग्रेज़ी का रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, यहाँ पे हम लोग भी काफ़ी हद तक, हमारे नौजवान नस्ल, ऑफ कोर्स आर्ट्स काउंसिल की ये बहुत बड़ी कोशिश है कि उर्दू कॉन्फ्रेंसेस का 70वां साल है और हम काफ़ी लोगों को उर्दू की तरफ वापस लेकर आए हैं. लेकिन तुर्की में रहते हुए वहाँ पे आपने अंग्रेज़ी नहीं बल्कि आपने उर्दू ज़बान पे काम किया. तुर्की की 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप बता रहे हैं कि उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं. तो आप उर्दू की तरफ कैसे राग़िब हुए? आपने क्यों अंग्रेज़ी नहीं चुनी और जर्मन नहीं चुनी, क्योंकि वहाँ पर जर्मन बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है. आप उर्दू की तरफ राग़िब हुए, वो क्या वजह रही? सबसे पहले मैं अपने नाम के बारे में कोई तशरीह दूँ. हमारे ज़ुबान में तो ख़ै नहीं है, इसलिए जब लतीनी उरूफ में जब जिस तरह हम लिखते हैं एच के साथ खलील, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि उसको तरह तरह से पढ़ते हैं. अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि वो हिलाल या और भी नाम मुझे लगाते हैं. मैं इसलिए कहता हूँ, जब मैं पाकिस्तान में आता हूँ मैं खलील हूँ, और तुर्की में जाता हूँ हलील हूँ. और तुर्की में जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो हमारे लहजे कुछ और है. उसमें शुरू में हम एच बोलते ही नहीं, और अपने इलाके में जाता हूँ मैं अलील हूँ. इसलिए लेकिन ये बताइए, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि वैसे तो आप 2 साल से ऑफिशियली यहाँ पर हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी दामाद हैं 30 साल से, जो इनकी मिसेस हैं वो लाहौर से उनका ताल्लुक़ है. तो भाई आप बाकायदा खलील हैं, आपको समीना भाभी जो बुलाती हैं हम भी वही बुलाएंगे. वैसे जब मेरे बेगम बोलते वो भी खलील कहती है, ऐसा ही. और उनका हुक्म हसर आँखों पर है, जिस तरह उन्होंने फरमाया है खलील में खलील हूँ. बस तुर्की पाकिस्तान की सेम वैल्यूज़ और कल्चर हमें पता चल गए. जी. अब दूसरी बात, में सालों से मुझसे पूछ रहे, तो मैं तकरीबन 35 साल हो गए, यानी अपने उम्र को भी बता रहा हूँ. 35 साल से मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ा रहा हूँ.
اور اردو کی طرف کیوں میں آیا تھا، اس میں یہ ہے کہ میری امی کی وجہ سے. میری امی یہ ہوتا کہ بچپن میں نہ ٹی وی ہے نہ انٹرنیٹ ہے، اللہ کو شکر نہیں تھا، اب تو ہے تو کیا حال ہے. اب کیا ہو رہا تھا کہ ہماری امی ہم لوگوں کو بٹھا کے وہ کہانیاں سنا رہی تھی. ہمارے لیے تو کہانیاں تھیں. وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے مشکل اوقات میں جب ہم جنگ لڑ رہے تھے، اپنے جنگ آزادی، پاکستانی مسلمانوں نے انہوں نے یہی کہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا. ہمارے لوگ اکثر و بیشتر یہ سوچتا کہ انڈیا اور پاکستان کے الگ ہونے کے بعد جو مسلمان تھے وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، وہاں مسلمان نہیں ہے. یعنی وہ عام بات ہے. وہ پاکستانی مسلمانوں نے ہمارے اس طرح مدد کی ہے، اس لیے وہ بھی ہمارا جنگ آزادی میں بھی شامل ہو گئی. یہ کہانیوں کی صورت میں بتا رہی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے اس کا مجھ پر بڑا اثر ہو. آج کل پاکستان سے جو ترکی میں محبت ہے، یہ انہی کہانیوں کی یا انہی یادوں کی وجہ سے ان کو تازہ کرنے کی، ہمارے بزرگ اس کو تازہ کیا کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ پاکستان سے محبت تھی، اور ظاہر ہے مجھے زبانوں کو بھی شوق تھا بچپن سے. تو جب میں یونیورسٹی میں استنبول یونیورسٹی میں گیا ہوں، اور اس وقت فارسی پڑھنے کے لیے گیا تھا، لیکن ہمارے غلام حسین ذوالفقار، پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار صاحب پاکستان سے ہماری یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے آئے تھے، جو اوقات میں میرے سسر بھی بن گئی ہے. انہوں نے مجھے اردو سکھائی ہے. مجھے شوق تھا، پاکستان سے محبت تھی، تو میں نے پاکستان کی زبان اردو بھی سیکھ لی. اگر وہ تو ہماری جس طرح آپ نے فرمایا ہے، ترکی میں 3 یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ. وہ استنبول یونیورسٹی، سلچوک یونیورسٹی اور انقرہ یونیورسٹی. اور ان میں سے سب سے پہلے ہماری یونیورسٹی جب 1915 میں، اب ہماری یونیورسٹی ویسے بھی یہ بتاؤں، یہ واضح ہو جائیں کہ ہماری یونیورسٹی 1453 میں قائم ہوئی ہے. یعنی جس دن فاتح سلطان محمد نے استنبول کو فتح کیا ہے، اسی دن اپنے خیمے کے ساتھ ایک اور بڑا خیمہ لگوایا ہے، اور یونیورسٹی کے سطح کی تعلیم شروع کرائی. اب خیمہ کہتے ہیں تو لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ خیمہ ہمارے کلچر، کیونکہ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، شروع میں خانہ بدوش تھے. خیمے کا بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی وہی ہمارے لیے خیمہ وہ عمارت جو بڑی بڑی عمارتوں سے بھی بہت بہتر ہے، اور اس کے ہم قدر بھی کرتے. اب اسی دن سے ہماری یونیورسٹی اس وقت قائم ہوئی ہے، اور اس وقت سے وہ چلی آ رہی. 1915 میں جو خیری برادران ہیں، یہ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو انگریزوں کے خلاف تھے، تو وہ ترکی آ گئے تھے. ہمارے کیا کہوں، اس وقت استنبول بھی آ گئے تھے وہ. اور ہمارے یعنی استنبول یونیورسٹی اس وقت کا نام ہے دارالفنون عثمانی. خلیل بھائی، آئی ایم سوری، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 1915 سے یعنی کہ 100 سال سے استنبول یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. بالکل. ویسے بھی 2015 میں ہم نے جشن اردو منائی تھی، ایک صدی مکمل ہونے یہ دیکھیے، یہ ہے 100th اینیورسری آف اردو لینگویج ایجوکیشن ان ٹرکی. واو، 100 سال سے. یہ اب 100 سال سے زائد ہے. اب اردو آپ مانیں یا نہ مانیں، بہت اہم زبان ہے. اور یہ ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے اپنی قومی زبان ہے، یہاں بہت ساری علاقائی زبانیں ہیں، ہوتا کہ آپ لوگ انگریزی کی طرف جاتے، لیکن انگریزی ترکی میں ایک غیر ملکی زبان ہے، جس طرح دوسری غیر ملکی زبانیں ہیں. اب ہمارے لیے انگریزی بھی، فرانسیسی بھی، جاپانی بھی، فارسی بھی ایک غیر ملکی زبان ہے. اور ہم زبان سیکھتے ہیں اپنی ضرورتیں، اپنے ملک کی ضرورتوں کے مطابق سیکھتے. اگر ہمیں انگریزی کی ضرورت ہوگی آئندہ چل کے انگریزی سیکھتے، اگر فرانسیسی کی ہوگی تو فرانسیسی سیکھتے، ظاہر ہے. اور اس طرح مجھے اردو میں سے محبت ویسے بھی تھی، اور اردو کی طرف آ گیا ہوں میں اسی طرح. لیکن اردو جو ہے وہ محبت کی وجہ سے سیکھی ہے آپ نے. دیٹس گریٹ. اچھا، یہ جو بات بھی بتا رہے تھے حلیل بھائی، یہ میں نے ذاتی طور سے وہاں ایکسپیرینس کی ہے کہ جب ہم بھی ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، کہیں پہ بھی کسی فیملی کے پاس جاتے ہیں، تو ینگسٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے والدین انہیں یہ کہانی سناتے ہیں، ان کے دادا دادی،
کہ جب ہم پر مشکل وقت تھا تو اس خطے کے لوگوں نے جو کہ موجودہ پاکستان ہیں انہوں نے اب اتنی ہماری مدد کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور وہ انسٹرکٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی نسل کو کہ اس بات کو آگے پاس آن کرنا. تو یہ نسل در نسل جو ہے یہ محبتیں چلی آ رہی ہیں. اور ابھی جس طرح جمال بھائی نے بولا کہ یہاں سے اتنی محبت ہے, ترکی کے لوگ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا کہ 77 سال ہو گئے ہیں, 1947 میں ہمیں آزادی حاصل ہوئی, تو ترکی ور امنگس دا فیو نیشنز who accepted Pakistan immediately. And Turkey was the first nation who introduced or who put the name of Pakistan for United Nations at that time. So 77 years we are celebrating of our diplomatic relationships officially for the modern Turkey and modern Pakistan. What do you have to say about that? Turkey is one of the first countries who recognized the independence of Pakistan. And then we are proud of our brotherly Pakistan as an independent state in South Asia. So since then we have excellent relation in every field, in the field of political, in the field of culture, in the field of social, in the field of trade. Is not as much as we wish to. It is much below our potential, our expectations. But we excel, alhamdulillah, we have excellent relation in the field of defense industry. Just 2 weeks ago, we had the IDEAS, the defense exhibition. Turkey was the second largest participant in the expo, in the IDEAS expo, after the Pakistan. Pakistan was the number 1, Turkey was the number 2, because we don't want to leave Pakistan alone in that expo. We always want to be shoulder to shoulder, side by side, from heart to heart. So why? Because Pakistan's happiness is our happiness. Pakistan's sadness is our sadness. We always, in our happy days, when Pakistan is happy, when for instance, in the Olympiad, the Pakistanis got the golden medals, the whole Turkey was happy. When there was some natural calamity, we feel your sadness, your sorrow in our hearts as well. So when there was a flood in 2 years ago, in 2022, the first relief aircraft ever landed at the Karachi airport was from Turkey. Last year, we had the earthquake in Turkey, almost a year ago, February. In the second day, in the morning, one of the first flight came from Lahore. It was the Pakistan Air Force plane landed in the earthquake area. That's why we are so close to each other. We are rushing to help to each other. So, as I said, it's so deep, so unique in the world. That's true, and Pakistanis also love Turkey. I would like to share a small quiz. میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھوں گی اور دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ ترکی کے بارے میں جانتے ہیں. ہم سب کمال اتا ترک کو جانتے ہیں, ہم سب کمال اتا ترک کو جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کمال اتا ترک کا پورا اور اصل نام کیا تھا؟ یس, مصطفیٰ کمال پاشا. ترکی کا قومی پھول کیا ہے؟ لالے, ٹیولپس. ویری نائس. ترکی کا قومی جانور کون سا ہے؟ بھیڑیا. کون سا؟ گرے ولف. یس. اور ترکی کا یوم آزادی کب ہے؟ ہاں, پاکستان کا تھوڑی پوچھو, 14 اگست. یس, زور سے بولیں. اکتوبر. یس, ویری گڈ. تو یس وی آل, ہمارے پاس پیپر آ گیا ہے, سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, بٹ آئی ہوپ کہ جو 17ویں عالمی اردو کانفرنس ہے اس میں آپ لوگوں کی پریزنس تو ہمارے لیے بہت اہم ہے ہی, لیکن ہم امید کرتے ہیں
اور ہماری پوری کوشش ہوگی. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک این ایڈوانٹیج کہ اس کانفرنس کا ایک حصہ اب ہم ترکی استنبول یونیورسٹی میں بھی کرا سکیں, اور استنبول یونیورسٹی کی اردو ڈپارٹمنٹ میں آرٹس کاؤنسل کے کولیبریشن سے ہم عالمی اردو کانفرنس کا پہلا چیپٹر کروا سکیں. Yeah, inshallah. Now I would like to share one anecdote with my brothers and sisters here. You know, in Turkey, I would like to share with you, it's very important. In the elementary school, in the 3rd and 4th grades, you know, we gather in front of our school, in the schoolyard, we make an morning assembly. So in these morning assemblies, we start reading some nice poems, songs, and important passages from different books. And one day, I remember very well, it was an April, spring, nice, a little bit chilly. We were in the school garden listening to our teacher. It was a beautiful lady teacher. She said that, first of all, we start reading one poem about a village. That poem talking about village, it says that we have one village far, far away. If we go there, it is still our village. And then our teacher said, children, we have one country far, far away, 1,000 kilometers away. But that country is very close to our heart. And then, we are 8-9 years old child. We were very curious. What is the name of the country? Where is that? She said that, you children, you are smart. You are very clever. You are curious. You want to know the name of the country? We said, yes. The name of the country is Pakistan, she said. So yes, thank you very much. Yeah. Here we'd like And to then take just 1 second. And then she said, children, let's start singing a song. What song? Jive, Jive. Jive, Pakistan. Jive, Pakistan, 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 Jive, Pakistan. Thank you. That's okay. Thank you so much, my very close friend, Excellency Jamal, and our brother-in-law and a great scholar of Urdu in Turkey, and he is head of all the cultural institution in Pakistan, Khalil Dokar. He studied in Lahore and he married here. So big clap for him. Now he is our brother-in-law.